Right. So today is June 30th, 2022, specifically speaking, the academic year start of this year. But Mitra and Pratulya are going to have their classes started only next week, that is on 20th. So the attendees are Mitra, Kirtana, Brinda, and Pratulya. And we might have Bharatji and girls, some 11 of them. The other 4 people have gone for a vacation, so 11 of them might join. So we are going to continue the girls guess the life race game, which was commenced yesterday, and it had Sudan Karthi and Guru Pranav also in the league, and they have left because they are only attending the weekend classes. So today we will be having the on-stage presentation by all the 4 of them, and then only we are jumping into it. So on that note, I would like to first of all ask Mitra to come to the stage. You know, if you're standing there, it's a little sultry, so you can stand here and you can make the presentation. And you can hold this mic so that the audio is getting recorded properly. So the phone will be here and you can hold the mic. The phone will be kept here. Everybody follow the same procedure. And if Pratulya got so prescribed, then got into the stage. So you can stand here comfortably. Thank you, Ka. Thank you, thank you, Ka. Good evening, sir, and good evening, one and all present here. A warm greetings to one and all present here. So today I would like to make a presentation on the importance or the emphasis that I would like to lay upon on reading books. How much reading books is very important in our life. So it's been exactly 1 month and 13 days since my summer vacation has started. So it started on May 1st, and since then on May 1st, I had to subscribe Kindle Unlimited because I had a 3-month offer and I subscribed. Last time I subscribed like last summer vacation because I had a lot of time to read lots of books. Like last year I read Ruskin Bond's books and other variety of books. And this year I have subscribed it again and I have searched for more books. My library is full of books. So in this 1 month and 13 days, I had completed around 5 to 6 books on Kindle. And now recently on Friday or Thursday, I bought this new book. This is Illustrated Stories from Dickens, Charles Dickens. Most of you might have heard this author. He's a very famous author who has actually administered many plays, not as many plays like Shakespeare has administered, but a less number of plays, but more number of famous books. Most of his famous books like Christmas Carols and the other things are very famous. And this particular book is an illustrated version of 5 famous books of his. That is Oliver Twist is the first one. Bleak House is the second one. Great Expectations is the third one. A Tale of Two Cities is the fourth one. And the final one is David Copperfield. So these 5 stories are compiled as one small book, which comprises of 300 pages. So the whole book that the author has written has been comprised into like 7 or 8 chapters, and it's very interesting. So apart from the stories that I have, out of the 5 books present, plus there is a bonus that is about the life history of Charles Dickens. I have completed around the first 3 books, that is Oliver Twist, Bleak House, and Great Expectations. So instead of emphasizing on how the story looks, the outline of the story, I would like to mention about the learnings that I had from the story. The first one, Oliver Twist, is one of my favorite. You must have heard in some of our English course books, we might have come across this Oliver Twist during our childhood. This Oliver Twist, after a very long time, and I'm reading it, and it was very interesting. The learning that I had from that Oliver Twist is, consequently, from his childhood, from his birth till around like, from his birth till around 10 or 12 years of age, Oliver Twist would face consecutive problems in his life. He was not able to lead a proper, peaceful life like other boys who were at his age. He and around 50 boys in a dormitory suffered a lot, and then he had to run away from there. Then he had to work as a small employee under a person for just 1 day, and he again ran away. And due to his struggle, he again went to London. There he is betrayed by a group of people who seem to be good in front of his eyes, but later upon he got betrayed and betrayed, sir. Betrayed. Yes, sir. Betrayed, and finally he came to a peaceful life.
So the learning that I had was, although we have consecutive failures when we achieve our goal, or consecutive problems in our common life when we try to grow up, we might have failures or problems or any type of problem we might face continuously. But we must never give up. And finally, if in the story you could have recognized that around 10 or 15, when he was around 15 years old, he was well settled. Although his mother was dead when he was born, his uncle, that is the mother's uncle, that is his grandfather, actually found him, because it all happened in coincidence. Finally, he went up and he was actually named as a thief by his grandfather once, but later on he realized that he was not a thief, he was actually innocent. He was proved innocent by his grandfather. Later he was accepted by his family. So he had lots of problems in his childhood when he tried to grow up and be a very lucky man or a rich man, but finally he was able to achieve what he thought or what he desired for. So this is all about the first story. The second story is another one with lot of suspense. Like Brindaka might like that because it's like a suspense story, like a thriller story. So that was from the first. We might have someone else might be there. Someone else might be their parents or still a person. Like her name is Esther Summerson. So not that Esther Summerson. And one highlight that book, the Bleak House. Bleak House means lack of vegetation. It's an empty land. So there is a house called Bleak House in London, as per the story. And one highlight is the main person, the protagonist, Emma Summerson, writes a diary, and that's how her past life gets discovered by herself. There are lots of Oliver Twist and Bleak House has a similarity. In all the three stories, most of Dickens' stories might have a person or a child who would have never met their parents, or who don't even know who their parents were or what was their name at all. So it's all about discovery and like suspense. And Charles Dickens, another story like Christmas Carol is a very famous story. I haven't read that yet, but it was one of the, if you just like type in Google or Google it, like famous story written by Charles Dickens, the first it would pop out is Christmas Carol. And these are the three stories I have read. And just today afternoon, I have started reading A Tale of Two Cities. I think it could, by reading the first chapter, I think it would be an evil story. Each time I read the first chapter, I think it would be an evil story, but at the end, it would end up with a different tale. So these are some of the stories that I have read. And I have also completed the 151 episodes of Ramayana like 2 weeks before. I wanted to know the complete compilation of it. And one of my favorite series released by Manoj Publications is this 151 series, Mahabharata, Ramayana, and also all the stories would be compiled into 151. Like in one page, you have two stories, 1 and 2, and you'll have around 151 stories. So that was the last book that I read, and the next is Geronimo's Written and Theoretin that he gave me. And now I'm reading this illustrated stories from Dickens. So today, I would like to end my presentation with these two learnings. And finally, the great expectation is also about expecting a lot of things. He would expect a lot of things, and finally, he was able to. Expecting silly things is not very much important, but this young boy named Pip, P-I-P, he actually expected for the things that he had never had, because he was like cruelly disturbed a lot by his sister, who was actually thinking good for him, but later upon it ended as a different tale. And finally, whatever he expected had come into reality. He was able to feel all those. He wanted to become a rich man, and he felt all those. And finally, when there was a turn of event in his life, he turned back to the place where he came from, London back, where his friend Joe was a blacksmith. He never thought he would become a blacksmith, and he never wanted to become a blacksmith. And finally, although he had met up with all his desires and all his wishes, finally he came back to the place where he grew up, that is being in a blacksmith family. So these are some of the learning. Expect great things from the third story. The first thing is, although you have consecutive failures, one day you will be in a different place where you had desire for since your childhood. And in the second story, it's all about expecting again. So these are the three stories that I have read, and thank you for the opportunity. Thank you. Thank you. Nice explanation about the stories.
we got the full envisaging of your reading habit. So now we will have this is the microphone. Good evening to one and all present here. I am Pratulia to narrate a story about the thirsty crow. Once there was a crow. He was very thirsty because of the hot summer season. He flew here and there in search of water. He saw a house and he thought that there will be water inside it. So he flew and sat on the roof of the house and he looked inside the house. There was a pot with a small amount of water. He flew and sat on the top of the pot. He looked inside the pot. There was little water at the bottom level only. So he could not reach the water. So he thought that we can throw the pebbles inside and we can rise the level of water up. So he saw the pebbles near the pot and he flew and picked the pebbles in his beak and he dropped the pebbles into the pot and the level of water rised after some time and he drank the water happily. Then he called some of the friends and he helped them to drink water also. The moral of the story is we can think and work hard to achieve our goal and clear our problems. Okay, so now a very famous and traditional story about the thirsty crow, and she has made a presentation. Her communication is improving slowly. Now, we will now ask Brinda to make a presentation. Manifestation அப்படிங்கிற ஒரு தெராப்பியை பத்தி பிருந்தாவையும் கீர்த்தனாவையும் ரிசர்ச் பண்ண சொல்லி என்னுடைய வீடியோஸ் அனுப்பிச்சிருந்தேன். அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் அந்த தெராப்பியை வந்து படிச்சது மட்டும் இல்லாம அவங்க ரெண்டு பேரும் அதை ப்ராக்டிஸும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி சொல்லுவாங்க. Their own experiences. And Brinda will start. Thank you, Mr. Thank you, Krishna. Thank you. Good evening, one and all present here. So I am Udayashri Brinda. I'm going to say my experience of manifestation exercise. So this exercise was proposed by sir to me and it really felt good. The one thing I want to mention is the first day I did it night. Then I changed my timing to 12 noon. So yesterday I did it 11 and hereafter I will continue in 11 because 12 o'clock when I was doing at night I feel really relaxed and I feel really calm. While I'm doing at 12 o'clock I always have the mindset like one time when me and my sister came for a counseling to sir. So sir told that between 12 to 2:30 there will be a sun will be at center. So our mind will be not relaxed and we will not have any logical thinking. So with that thinking itself, I started the exercise and I did it. But after doing that exercise also, I thought that so I should change my time. So yesterday I did it 11. So it was really peaceful and I was going in my room and nobody was there. So it is really peaceful. So the main theme of the exercise is this particular exercise was created by Josie Silva and Josie Silva, sir. In Russia, J is H. So he's Russian. So he's called as, although the name is starting with J, we are supposed to pronounce as Josie. So Josie Silva, so who written the book Silva Mind Control Method. So the main theme of the foundation of the exercise is the imagination, and the main aspects of this exercise is traveling from beta to alpha, and we have to
make our mind in a very proper situation. Like in alpha, the alpha level means we have to make our mind very stable, and we have to think about, first thing is we have to think about our, sir actually said one thing in the video, like left, right, pushing to right, pushing to left. That means the left brain is considered as a past and right is considered as a present and future. So he told us to move the particular thing, like first we have to imagine the about it, and we have to move that right to left with our hands for 5 times. So when sir said about the left brain is considered as the past, so when it moves to past and it breaks down, so if we go and dig the past and again, and we cannot find anything new in it, so we just feel like it is gone and I'm really new. So the feeling we get is in that too when we are in alpha mind, it will be so relaxed. Like there will be only black screen in me. Then the picture which actually demotivates me, I will think. Then after doing this, if we think the positive thinking, like positive thing which happened to me, then if I go through it, so it will really make me relax. And when I at last, when I count 20 to 1 and I open my eyes, so it is a completion of an exercise. So it's like it takes nearly a 10 to 15 minutes. Sometimes when we think more, it will take some more time, but I think the maximum is 15 to 10 to 15 minutes. And when we open our eyes, we will really get relaxation, like we did something. And sometimes we will be frustrated before doing this exercise, and we will think lot of things. When starting of the day, when we get some problems, we used to think some problem. When a person is walking in a road, by seeing the person, we might think something. So whatever we are seeing, we will take a moment to think about it. But while we are doing that exercise, we will not think anything. We will just think about ourselves, and we just concentrate in our mind. So it will really help us in a very different way, and it's a very different feeling. So sir have proposed me similar exercise like alpha level exercise, and there are a lot of imagination based, even subliminal is an imagination based exercise, like we will hear with the music. It's like I did a lot of exercise as sir give, and this exercise also have a powerful power in it. So it's really a very powerful. So like it gives really a pleasant feeling. Like after opening your eye, you will think like you're in a very pleasant and so peaceful garden. I'll give you 5 choices. Right? 3 choices. You felt fresh. Number 1. You felt fresh at the same time. You felt satisfied. And you felt fresh. You felt satisfied. And you also got the confidence that in the reason the therapy that out of these 3, what did you feel? Sir, I really felt like fresh, sir. It gives us fresh, because when we open our eyes, we will see the blue color around us, sir. So it will really make us fresh, sir. Because normally, if we close our eye for 5 minutes and if you open, we will get that like a relaxation, sir. And that too, when we didn't think anything, and we are just closing our eyes. And as you said, the black screen when the black screen appears, it actually like there is no sound and there is no nothing, sir. Like it is really calm, sir. That feeling gives me like satisfied feeling, sir. So it's different kind of feeling, like it's a pleasant and peaceful. I'm sitting in like pleasant and peaceful garden. So it's like fine. That's it. Yes. Good job. Thank you so much. So before we go to Kirtana's presentation, I got a couple of questions to our girls here who are attending the class after 2 days. They were absent for the weekend. And girls, இப்போ Brinda explain பண்ண அந்த manifestation அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸசைஸை பத்தி உங்களுக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன், உங்களுக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ Brinda மாதிரியே வேற யாராவது would you like to give your experience speaking in English? ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சொல்லலாம். எஸ் கனிஷா. 1 minute sir. 1 minute. சரி, அந்த 1 minute நீ யோசி. அந்த 1 minuteல கீர்த்தனோட பிரசன்டேஷன் முடிச்சிடும், அப்புறம் நீ பேசு. ஓகே?
All right, okay. Now, Brinda shared her experience about manifestation therapy. Now, Kirtana manifestation therapy பண்றதுக்கும் Brinda manifestation therapy பண்றதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. And she is a higher secondary student and she is a higher secondary graduate. Now she is going to college in another couple of months. So ரெண்டு பேர்த்தோடைய mindset and ரெண்டு பேர்த்தோடைய insightல வித்தியாசங்கள் இருக்கு. Kirtana will explain her experience. 1 minute story. இல்ல இல்ல, she can speak. Brinda spoke for 2 minutes. The மாதிரி she can take 2 minutes. Thank you. Thank you. All the worst. Negative become the wish பண்ணுவோம். All the worst money. Hello. Okay, story. Yes, so that is all. So good evening, everyone who's gathered here. So now I'm going to say about my experience and the learning about the manifestation mind exercise. As my sister conveys her own experience, so first I like to thank her for giving this exercise. Since I have done, to be frankly, I have done the therapies for nearly 1 year gap. So when I was taking a break, I just cut down it, and then I'm continuing for past 3 days, sir. So first of all, I'd like to thank you, sir, for giving this such a nice exercise, sir. So first, I just started to do this when I'm starting at 5:30, sir. I completed around 5:50, sir, around 20 minutes, sir. So I sit and I sit and I do, sir. So first, when I was opening my eyes, I feel some freshness, sir. So I feel some relaxed in it. So I doesn't when I was doing the day, the full day was engaged with some happiness, so freshness, sir, in my mind, and I doesn't feel I feel some laziness, but the laziness has become somewhat down, sir. That's what I need to say, sir. Then this exercise helps me is to forget my past, sir, that the demotivation thing, which is there in it, sir. So as my sister said, you said about the two brain parts, sir, that is left and right, sir. So left conveys a past and right conveys the present and future, sir. So past, we cannot insert a past and we cannot search whatever happens in past. So it is the past, so we cannot change it, but we can change the present and the future, what is going to be happen. So in this conveys is what I get is, so let it be, for example, so the upcoming event is my result. I'm just saying it to an example. I didn't think this. So result. So what I need to first is do, in a sense, I need to think that I need to score. I need to fix some mark. For example, around 560 or 70. So I need to fix some mark. I need to get it. So some persons will demotivate it. You cannot do it. I need to figure out that in my mind. I need to move from right to left 5 times, and I need to picturize it like, yeah, I'm just breaking it down, and then I'm just scoring it a good mark. This is how I used to do ever since past 3 days. Past 3 days, I'm just doing early morning, that is 5:30 to 5:30 to 5:40 to 5:50. It just takes that minutes, and I went to sleep. So that is my routine. So that's it, sir. If you have any questions. One question I have one question specific to you. Yesterday, 2 days back, you got the clarification. You could go back to sleep. Yes, sir. And did you find any difference going back to sleep after this? So first day, I couldn't be able to sleep that much, sir. So 5:50 or 6 o'clock we can sleep, sir. So when I was sleeping, a little bit leg is paining, sir. The back pain, sir. I couldn't be able to sleep that much. I just woke about 6:30 even, sir. Nearly half an hour, sir. Then it is yesterday and today. Okay, sir. Not that much pain, sir. So I don't know what is. I don't know. Because of bodies, sometimes we see more cosmic energy. Other go. Anyways, thank you so much for sharing this. Thank you. Thank you. Girls, if you are able to speak now, you can speak. Good evening, sir, and good evening, honorable present here. I will tell about my experience in the
the therapy. I like really very much. April 15, that time I Sam will tell about the therapy. Me and Kirtika, Jenny, three girls are doing. I like the therapy very much. I do the therapy. My thinking will change. I use the therapy in my family situation. I will do morning and night. I will do morning means I wake up in the time. I will my mind will fresh up. I will do night time means I will I will happy and I will sleep. That April 15 I do the therapy. That time I do the therapy and my eyes was crying because I don't know that. The therapy is very useful to me, sir. I like really very much. That's all, sir. Very well done, Kanisha. Thank you, sir. Kanisha, after a therapy, when we shed tears, it's actually a success. Please understand that the tears of after the therapy, not because of sadness. ஏதோ ஒரு நல்ல feeling அதனால tears அப்படின்னு வரும்போது I think it is a good sign that you have done the therapy really well. So you are following it on a proper basis and I'm really happy. Good job, Kanisha. Thank you, sir. வேற யாராவது பேசுறீங்களா ஏதாவது பத்தி before we get into the activity? சரி பரவாயில்ல, let's get on with the activity. It's almost 6 o'clock. And let me explain very quickly. I will explain about the activity that girls இது விளையாண்டுருக்காங்க ஓரளவுக்கு விளையாண்டுருக்காங்க பட் இந்த இது அவங்க விளையாண்டு ஸோ நீங்க பாக்குறீங்க இது லைஃப் போர்ட் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க, இதை வச்சு நம்ம விளையாண்டுருக்கோம். ஸோ கேசிங் ஆஃப் த லைஃப் ரேஸ், லைஃபோடைய ரேஸை பார்க்கறது அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய நேம். இப்போ இது பிருந்தாவுடைய கப், இது வந்து பிருந்தாவுடைய ஒரு கப், இது பிருந்தாவுடைய இன்னொரு கப், இது தன்னுடைய பர்சனல் கேஷ் இன் ஹேண்ட் கப், இது தன்னுடைய பேங்க் அப்படின்ட்டு. இதே மாதிரி ரெண்டு கப் இவங்க எல்லாருமே வச்சிருப்பாங்க. நேத்து 2 பசங்க இருந்தானுங்க வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு. அவனுக்கு வீக்கெண்ட் மட்டும்தான் வருவானுங்க. குரு பிரணவ் அண்ட் சுதன் கார்த்தி மித்ராவுடைய கிளாஸ்மேட்ஸ். அவங்கள முடிச்சு விட்டுட்டேன் நேத்து. பட் இப்போ இவங்க 4 பேர் மட்டும் இருக்காங்க. இதனுடைய ஆக்டிவிட்டி எப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். எஸ், இதனுடைய ஆக்டிவிட்டி எப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எப்பவும் போல வீலை சுத்துவாங்க. அந்த வீல்ல ஒரு நம்பர் வரும். அந்த நம்பர்ல இந்த போர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. அந்த நம்பர்ல வந்து அந்த போர்ட்ல அவங்க கார் வந்துடும். ஸோ நான் சொல்றது அது ஆக்டிவிட்டியா பண்ணுவோம். அப்படி ஆக்டிவிட்டியா நேத்து ஃபுல் செஷன் பண்ணி இவங்க எல்லாரும் சில பணங்களை சம்பாரிச்சிருக்காங்க. தே ஹேவ் earned some amount of money. அண்ட் அந்த மணியில வந்துட்டு பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்து பேங்க்லயும் டெபாசிட் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப நீங்க பார்க்க போறது என்ன சொல்லி கேட்டா, உங்களை இதுல ஏன் இன்வால்வ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி கேட்டா, ஆல்ரெடி ஃபோர் ரவுண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ 4 ரவுண்ட்ஸ் போன சண்டேல இருந்து நேற்று சண்டே வரைக்கும் நான் ஒரு நாள் கூட பிரேக் விடாம ஃபுல்லா செஷன் கண்டக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். நாளைக்கு தான் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் அ பிரேக் ஃபார் அஃபிஷியல் பர்பஸ். நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்காது. ஸோ இன்னைக்கு இதை முடிச்சாகும். ஸோ முடிய போற லாஸ்ட் டேல நீங்க இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. பட் யங்ஸ்டர்ஸ் மாடியூல்ல இருக்கக்கூடிய அடுத்த ஆக்டிவிட்டி விச் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஆன் வென்ஸ்டே, அதுல எப்பவும் போல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவீங்க. வீக்கெண்ட்ல வந்துட்டு தக்ஷின், சிபி, குரு பிரணவ், சுதன் கார்த்தி, அப்புறம் அமெரிக்கால இருந்து இன்னொரு பையன் ஜாயின் பண்ணலாம். நேத்து தான் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு. அவன், நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய கூட்டமா இருக்கும். சனி ஞாயிறு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, புதன் வியாழன் வெள்ளி ஒரு ஆக்டிவிட்டி வச்சு முடிச்சுப்போம். சனி ஞாயிறு ஒரு ஆக்டிவிட்டி, அந்த மாதிரி போயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி ரியலி ஃபன்.
ஒவ்வொருத்தருடைய நெட்வொர்த்தும் கிட்டத்தட்ட 1 லட்சத்துக்கு மேல வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ அடுத்த ரவுண்ட் அவங்க ப்ளே பண்ண போறோம். இந்த அடுத்த ரவுண்டு ப்ளே பண்றப்போ நான் வந்து கொடுக்குற டாஸ்க்ல ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதுல சம்டைம்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் கேள்வி பதில் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். அந்த கேள்வி பதில் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வரும்போது நீங்க உங்களுக்கும் நான் டர்ன் கொடுப்பேன். although you are not part of this game, I will be giving you chance. அந்த சான்ஸை நீங்க ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா யார் யார் ஆன்சர் பண்றீங்களோ உங்களுடைய சிஆர்எஸ்ல உங்களுக்கு மார்க் ஏறும். That's how it is. Got it, girls? Okay, good job. All right, we'll start. Okay. ஏதாவது questions இருக்கா? Because I'm going to start. Questions இருந்துச்சுன்னா அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. ஒன்றும் இல்லை, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சரி, ஓகே, ரைட். நான் இங்கே பார்த்து பேசுறதுக்கு காரணம் லேப்டாப்ல பின் பண்ணியிருக்கேன். அதில் மேசிவா என்னோட வியூ இருக்கு, ஃபோனில் உங்களுடைய வியூ இருக்கு. ஸோ உங்க இதை பார்த்து நான் பேசுறேன்னா உங்களை பார்த்து தான் பேசணும். என்னென்னலாம் பண்ண வேண்டியது ஒரு செஷன் கண்டக்ட் பண்றதுக்குள்ள. எவ்வளோமா உன்னுடைய பிருந்தா, உன்னுடைய நெட்வொர்க் எவ்வளோ? வாட் இஸ் த நெட்வொர்க்? எல்லாமே சேர்த்து நெட்வொர்க். Brinda has got 1,20,000 as her net worth. அவளுக்கு நான் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கல. பேங்க்ல எவ்வளவு வச்சிருக்கேன் பிருந்தா? எஸ்டி அண்ட் எஃப்டி 80,000 வச்சிருக்கேன் இல்லையா? 55,000க்கு நேற்று 10,000 இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தேன்ல. சரி, அது கடைசியில் நம்ம கணக்கு எடுத்து உங்க எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டேனா? இல்ல, சரி, உனக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். அப்ப நீ கடைசியில் ஞாபகம் ஸ்பின் கணக்கெடுக்கிறதெல்லாம் கடைசியில் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பின் பண்ணு. வெயிட் பண்ணு. இல்ல நேத்து எதுல முடிஞ்சது அதுல வை. நேத்து 4ல இருந்துச்சு. 4ல வை. யா, ஸ்பின். தூக்கிரு. அவனுக்கு கார்ஸ் எல்லாம் தூக்கிரு. They are not in the game. Purple 2. So பிருந்தாவுடைய இதை பொறுத்த வரைக்கும் பேடே. ஸோ பேடே அப்படின்னா பிருந்தாவுடைய சேலரி 70,000. You get the salary. Okay, now next one is Pratulya. You can spin. Six. So Pratulya is in the purple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Share the wealth card. So share the wealth card. Share the wealth card அப்படின்னா இதுதான் share the wealth, and இதுல இருக்கிற ஏதோ ஒரு கார்டை Pratulya எடுக்கும். So we will spread it out and Pratulya will take one. Girls, you தெரியுதுல? நாங்க எல்லாரும் தெரியுறோம், அந்த போர்டும் தெரியுதுல? Okay, good job, fine. So Pratulya, take one card please. Right. Exemption card அப்படின்னா யாருமே Pratulya மேல கேஸ் போட முடியாது. So keep it with you, and that's worth of about 10,000. நீ முடிக்கும் போது நம்ம அதுக்கு worth கொடுத்துக்கலாம். Okay, so profit emerging for both Brinda and Pratulya. Now 5. You can take 5,000. Help yourselves. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Share the wealth card. எதுக்கு? சரி, கொடுங்க. Share the wealth card அப்படிங்கிற காலம்ல மித்ரா வந்திருக்கிறதுனால we will see the share the wealth card. Pick one please. Collect space. யாரா ஒருத்தவங்க வந்து எல்லோ இந்த மாதிரி collect 1 lakh யாரா ஒரு எல்லோ ஸ்பேஸ்ல. அப்ப நான் இந்த கார்டு ஆக்டிவேட் பண்ணி அந்த 1 lakhல 50,000 நான் வாங்குறேன். யாரா வந்தா தானே பாப்போம். ஏதோ கார் கல்வி அத நீதான் ஞாபகம். So the fourth player, yes, please. 3 பேருக்குமே it has been a profitable one.
So for Kirtana, the number is again 5. You can take yourself 5,000 and you can take your salary. 4 பேருக்குமே இந்த ரவுண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு profit emerging அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு. So now let's go to the task. Now in the first spin, Brinda got her salary, Kirtana got her salary, Pratulya has got a 10,000 worth exemption card, Mitra has got a life card, and at the same time she has got a share the wealth card, collect space அப்படின்ட்டு. 4 பேருக்குமே லாஸ் இல்லை. இப்போ அவங்க ஒரு டாஸ்க் பண்ணணும். இந்த டாஸ்க்ல மித்ராவும் பிரதுல்யாவும் ஒழுங்கா பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு salary கிடைக்கும். Please understand that these 2 girls have already earned the salary, and Mitra and Pratulya, they will get the salary. பிருந்தாவுக்கும் கீர்த்தனாவுக்கும் போனஸா ஒரு 5,000 or 10,000 அப்படி மட்டும் தான் கிடைக்கும். So the task goes like this. இதுல கேர்ள்ஸ் நீங்க கவனிங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கும் நான் இது பண்ணேன். I will start a word. நான் ஒரு வார்த்தையை ஆரம்பிப்பேன். அந்த வார்த்தையை வந்து நான் ரிலே மாதிரி நான் பிருந்தா கிட்ட கொடுப்பேன். ஸோ மைக்கை நான் இங்க நடுவில் வச்சிருவேன், அப்பதான் அவங்க எல்லாரும் பேசுறது கேட்கும். நான் பிருந்தா கிட்ட கொடுத்துருவேன். பிருந்தா அதுல இருந்து ஒரு ஸ்டோரி லைன் மாதிரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்க் அப்படின்னு சொன்னோன்னே பிருந்தா வந்து ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் தேர் வாஸ் அ மில்க் மேன் அப்படின்ட்டு, அதுல மில்க் மேன் அப்படிங்கிறதுல இருந்து பிரதுல்யா ஆரம்பிக்கணும். த மில்க் மேன் வாஸ் கோயிங் டு தி ஸ்கூல் டு டிராப் ஹிஸ் சன் அப்படின்னு. அப்ப மித்ரா இருந்து ஆரம்பிக்கணும். தி சன் வாஸ் அ வெரி மிஸ்டீவியஸ் பாய் அப்படின்ட்டு, பாய் கீர்த்தனா பாய்னு ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் ஏதாவது ஒண்ணு குழப்பி விடுவேன், அதுல இருந்து எடுத்து நான் குழப்பி விடுவேன். ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அஸ் த ரிலே ஸ்டோரி. ஒரு வேர்ட்ல இருந்து ஒரு பெரிய ஸ்டோரி கடைசியில உருவாகும். இது வந்து கரெக்டா டைமரை நான் இங்க செட் பண்ணிடுவேன். 4 நிமிஷத்துக்கு இந்த ஸ்டோரி போகும். கடைசியில அந்த ஸ்டோரியில ஒரு நல்ல மெசேஜ் இருந்தால் பிரதுல்யாவுக்கும் மித்ராவுக்கும் salary, பிருந்தாவுக்கும் கீர்த்தனாவுக்கும் போனஸ். கேர்ள்ஸ், do you have any questions on this? இதுல உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? ஓகே, ஆல்ரைட். இப்போ நான் மைக்கை இங்க வைக்கிறேன். அவங்க நீ டைமர் போட்டுக்கிறியா? ரைட், ஓகே. நான் இங்க மைக் வைக்கிறேன். நாங்க எல்லாரும் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மைக் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்க தம்ஸ் அப் கொடுங்க and then we will proceed. One line or 2 lines? சத்தமா பேசணும். கீர்த்தனாக்கு பிரச்சனை இல்லை, மித்ராக்கு பிரச்சனை இல்லை. நீங்க 2 பேரும் சத்தமா பேசணும். நீ ஏதாவது பேசு. பிருந்தாவுடைய வாய்ஸ் கேக்குதா கேர்ள்ஸ்? ஓகே. பிரதுல்யா? My name is Pratulya. My name is Pratulya. Pratulya பேசுறது கேட்டுச்சா? ஓகே. மித்ராவை பத்தி கவலை இல்லை எனக்கு. கீர்த்தனாவது நல்ல டஃப் வாய்ஸ். ஸோ இதே வால்யூம்ல நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே. என்ன பண்ண? சரி. I will extend the mic. Shall we start? All right. So officially, this is the 5th round, and we are starting up. And for 4 minutes, 3, 2, 1, go. Once upon a time. There was Linda. There was a man who woke up at morning and looked into the watch in time. He wakes up and he looks into the watch clock. What time? 6 o'clock. 6 o'clock. Watch time 6 o'clock. Adilandi nee start. Sir, Anything? at 6 o'clock the sky was very dark. Okay. By seeing the sky being very dark, the boy was very scared it would rain heavily, and Man, she said man. The man was very scared that it would rain heavily and it might even flood soon. Flood, it might very soon. It might be flood soon, so he's taking precautions what he needs to do during the flood. பாஸ் பண்ணுங்க. 6 மணிக்கு ஒரு ஆள் எந்திரிக்கிறாரு. அவர் 6 மணிக்கு எந்திரிச்சாலுமே ஸ்கை வந்துட்டு இருட்டா இருக்கு. அதை வெளியில பார்த்து ஒருவேளை வந்து ஒரு ஃப்ளட் வரும். பிரியதர்ஷினி ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க, அட்மிட் பண்ணுங்க. Thank you. That's a good idea. So Priyadashini, your phone has been admitted, so you can have that also. இது வரைக்கும் நடந்த ஸ்டோரி. 6 மணிக்கு ஒரு தெரிஞ்சிருக்கிறார், ஸ்கை டார்க்கா இருக்கு, ஃப்ளட் வருமோ அப்படின்ட்டு, அதாவது புயல் வருமோ அப்படின்னு அவர் பயப்படுறார். அந்த புயல் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை அவர் மேற்கொள்றார். இதோட கீர்த்தனா முடிச்சது. Do you remember what was the last word that you mentioned?
He's taking a precaution. Precaution. Okay, right. 3, 2, 1, go. Although the precaution was made, the flood was fast approaching and his hut was about to be taken away. He was feeling very sad that his hut was taken away, and he was looking for help. Okay, good. For help, he called his father and told all incidents. Nice. The father collected his gang members who came fast approaching towards this man. Okay, good. The gang members got some the tools which he needs to help to construct a new hut. Gang members pass பண்ணுமா 2 நிமிஷத்துல அவங்க சொன்னது கேங் மெம்பர்ஸ் ரெடி ஆயிட்டாங்க, கேங் மெம்பர்ஸ் வந்து இவங்களை காப்பாற்ற போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கீர்த்தனா முடிச்சிருக்காங்க. Now I am going to resume. So far, are you clear with the stories, girls? Nice. Okay, good. இப்போ நான் கண்டினியூ பண்ண போறேன். 3, 2, 1, go. It was not too late. The gang members, the hero of the story, and the father together tried to save the hut. Yes, the hut's roof was taken away, but not the precious things of the house was taken away. So good news is that they saved themselves, but the hut was eventually taken away, but the materials were secured. குடிசை எடுக்கப்பட்டது, ஆனா அந்த குடிசைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதை வந்து இவங்க பாதுகாத்துக்கிட்டாங்க. இப்ப பிருந்தா will continue. Secure. So the man was going into the hut, and he was feeling that he was really feeling good for making his objects are secured, and found one thing was so mysterious. Wow, that's a good opening for the story. ஏதோ ஒரு மிஸ்டீரியஸான விஷயம் தான். She has brought up a suspense. You can imagine and you can make it. Mysterious. The thing he saw mysterious, the outside of the thing he saw mysterious. Okay, right. The mysterious thing was a different letter written in a handwriting that he has never seen. He suspects that it might be a secret letter posted to him long before. Since the secret letter was posted to him long before, he was thinking about his father, his friend, maybe they can able to post it, but the secret was it's not by post by him, it was some other person. Some other person. Please pass. Nice. Good opening. You gave a very good opening. 3 பேரும் நீட்டா பண்ணாங்க. நல்ல ஸ்டோரி திங்கிங் கெபாசிட்டி இருக்குங்க எல்லாருக்குமே. இப்போ எங்க வந்து முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, பிருந்தா ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்தா அப்படி என்னன்னா, ஹாட்ல இருந்து எல்லாத்தையும் செக்யூர் பண்ணிட்டாலும் அதுல ஒரு மர்மமான விஷயத்தை அவர் பார்த்தாரு அப்படின்னு பிருந்தா சொல்ல, அந்த மர்மமான விஷயம் அப்படிங்கிறத பார்த்து அவர் பயந்தாரு அப்படின்னு பிரத்துல்யா சொல்ல, அவர் பயந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா, தன்னுடைய ஃபேமிலியில இருக்கிற யாருமே அவங்களுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் இல்லாம வேற ஒருத்தருடைய கையெழுத்துல என்னமோ எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மித்ரா சொல்ல, அது அவன் டிஸ்கவர் பண்றது கையெழுத்து வேற ஒரு கையெழுத்துன்னு மித்ரா சொல்லி, அது வந்து அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம வேற ஒருத்தர் எழுதின கையெழுத்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆச்சரியம், பயம் இதெல்லாம் சேர்ந்து அவனுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி கீர்த்தனா முடிச்சா. அப்படி இன்னும் 32 செகண்ட் தான் இருக்கு நம்மளுடைய டைம் லிமிட்ல. சரி, ஓகே, ரைட். ஸோ 32 செகண்ட்ஸ். அப்ப 4 நிமிஷம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். நீ 32 செகண்ட்ஸ் முடிச்சோன்னா மறுபடியும் போட்டுரு. Now I am continuing, girls. 3, 2, 1, go. As rightly mentioned, the handwriting was somebody else from the family, but the father comes and says, "Son, it is none other than your mom, who passed away 23 years back. It is your mom's handwriting." And the statement I'm ending up with, it is your mom's handwriting, who passed away 23 years back. And hearing this, he was really interested to know the story of his mother, and he was asking the father how my mom was dying and what's the secret behind this. Right, okay. His father told that open the letter and read. Okay, good. He reads the letter and he comes to know that his mom was in a very big danger when his father was away. He was out of station due to his work, and the mother had to handle everything single-handed. Right. So when she was handling in a single-handed thing, she was trying to call his father, but he couldn't be able to take her call. When she was going the sequence, she thought that some mother from back
comes trying to kill her. Okay, right. உங்க அம்மாவுடைய கையெழுத்துன்னு அவங்க அப்பா சொன்ன பிறகு எங்க அம்மா எப்படி இறந்தாங்கன்னு அந்த ஸ்டோரியை கேளு, நான் அந்த ஸ்டோரியை சொல்லுங்கன்னு அந்த ஆள் கேட்கிற மாதிரியும், சரி அந்த லெட்டர் பொறுமையா உட்காந்து நீயே படி. இப்ப ஃபிளட் எல்லாம் அடிச்சு முடிச்சிருச்சு. இப்ப ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஓப்பன் ஹவுஸ்ல அவங்க படிக்கிறாங்க. அந்த லெட்டர் நீயே படின்னு அவங்க அப்பா சொல்றாரு. இது பத்துலியா சொன்னது. ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க அம்மா அவனை வளர்த்த அந்த கதையில இருக்கிற விஷயத்த அவன் எடுத்து ரொம்ப எமோஷனல் ஆகுறான். அது மித்ரா சொன்னது. ஸோ இது போக ஏதோ ஒரு ஆபத்து இல்ல யாரோ ஒருத்தர் பின்னாடி நின்று துரோகம் பண்ற அளவுக்கு அவனுக்கு ஏதோ ஒரு டேஞ்சர் வருமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயமும் அந்த கதையை படிக்கும் போது அவனுக்கு வந்துச்சு. இது கீர்த்தனா சொன்னது. Now I'm going to continue the story. Although there was a fear of backstabbing and deserting, the son was reading a particular statement, and the statement read like this: he who sweats more in the training field bleeds less in war. எவன் ஒருவன் பயிற்சி களத்தில் அதிகமாக வியர்வை சிந்துகிறானோ அவன் போர்க்களத்தில் மிகவும் குறைவான ரத்தத்தை சிந்துவான். And there was a word called as east. He who sweats more in the east training field. And the son was surprised. Dad, what is this east meaning? East in இந்த இடத்துல வந்துட்டு டைரக்ஷன் அவங்க ஏன் எழுதியிருக்காங்க, கிழக்குன்னு ஏன் எழுதியிருக்காங்க? So then the father and son went to the east side of the hut and they searched for something after reading the statement. So they searched for something in the east of the hut. So they found that something was going wrong, and actually his mother's death was really secret. And the one thing the father noticed, his mother died because the murder. So she died because someone had killed her or something. So when hearing that, he actually had the mind, whoever it may be, soon I will found them, and he's taking a revenge for his mother's death. Fantastic, right? Revenge for his mother's. The information of the revenge for his mother's death was written in a paper and kept in the east side. That's a good anatomy on the story. In the paper, it was actually like a historical paper that belongs to the east side. There is a ground, sir. That's where the training field is, east training field, which is actually administered by the mother's brother, that is the son's uncle. And he gave his mother a dollar, which engraved as Agnes. And when the murder happened, after the murder happened, that dollar with the chain got stolen. I see. Okay. So in order to get this dollar, which was presented by his uncle, the murderer would kill her. He thought that in order to get that chain dollar that was made up of ruby. So in order to get that, he thought that it may be due to that ruby, but the other secret was opened. I see. Okay. So Kirtana is again opening another secret. So இது வரைக்கும் இந்த ஸ்டோரி 7 நிமிஷம் 17 செகண்டுக்கு போயிருக்கு. கண்ணை முழிச்சு 6 மணி அப்படின்னு வாட்ச்ல பார்த்ததை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டோரி இது. அதை இவங்க டாலர்ல இருந்து ரூபி, அப்புறம் ஆம்பர், அப்புறம் ஆக்னஸ், ஆலிவர் ட்விஸ்ட் ஸ்டோரி, அப்புறம் பேப்பர்ல எழுதி இருக்கிறதுன்ட்டு நிறைய ட்விஸ்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இன்னும் ஒரு நிமிஷத்துல இந்த ஸ்டோரி நம்ம முடிக்க போறோம். ஸோ இப்ப கொண்டு வந்து எங்க நிறுத்திருக்காங்க அப்படின்னம்னா, அந்த ஈஸ்ட் சைட்ல நிறைய மர்மங்கள் ஒளிஞ்சிருக்கு, அதுல இருந்து இன்னொரு ஸ்டோரி எப்படின்னு கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். Understanding that there is another story that is opening, understanding that there is another secret mystery that is opening, the main man's father says, shall we make a digging of the floor? உங்க அம்மா கிழக்குன்னு சொல்லி இங்க எழுதி இருக்கிறத பார்க்கும்போது இங்க ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம sometimes we might get some sort of a package or some other secrets. So they start digging it, and eventually they find a bag of 350 gold coins. And 350 gold coins, and the family was shocked. Imagine, flood, everything has been taken away, and mother gives a secret note. And in that 350 gold coins bag, there was one statement: son, my body might have left you, but my soul is always with you. Loving mom. That was a letter that was written on the 350 bag. By looking at this, the son started crying and the father started crying. The son hugged his father, stating that
I would not have dug the floor otherwise, you know, if you had not said. நீ சொல்லலைன்னா இந்த இடத்தை நான் தோண்டி இருக்க மாட்டேன்ப்பான்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா பிடிச்சாங்க. So father and son are crying and they hold sack of 350 gold coins. Resume 350 gold coins. So while they were crying, so he was actually there. When he was crying, so he was actually looking. He was really wanted to know who is my mom, and he was. 350 coin gold coin கிடைச்சிச்சு அதுல இருந்து கொண்டு போ. So he was looking at the gold coin. So he thought that his mother is a very big woman who actually earned this much, and he was actually left this only to finishes with Kirtana. And he thought that his mother is gave me because I have to use it in a perfect way, and he was thinking like how to use the coin, how to use the golden coin which was honestly earned by his mother. He asked his father to how to use this golden coin. Okay, he asked his father the better help. Then his father reveals how much hard his mother worked for him by earning this 50 gold coin. So what he suggested was, let us contribute this around like one fourth of this gold coin towards the company based at birth weekend. That would be like contribution or a gift that we would give them because they have given this much as per salary. Okay. So 1/4 of it to our company which we have worked, and how much ever they need, they can take it, sir, to repair their houses and the remaining stuff, sir. The remaining thing we can able to give to the charity person or for an houses where they need some money in order to basically to give it to the needy people. And they give it to the needy people and they live happily ever after. Avladha mudinchu story. Happily ever after story. Good job everybody. Thank you. You all created it, not me. Right. இப்போ இவங்களுக்கு எல்லாம் போனஸ் எல்லாம் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேர்ள்ஸ் உங்களுக்குள்ள பிரிச்சு இந்த ஸ்டோரிய சொல்லி முடிங்க. Can you do that? உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி கேட்ட ஸ்டோரிய அப்படியே உங்களுடைய ஸ்டைல்ல just say it one more time and then we will proceed. Can you do that? உங்களுக்கு யாருக்கு என்னென்ன ஞாபகம் இருக்கோ அப்படியே சும்மா பசிலா இருக்கிற மாதிரி பீசஸ் ஆஃப் பசில்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தை நீங்க சொல்லுங்க. By that way your communication will improve. So இவங்க 10 நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த ஸ்டோரியை முடிக்கிறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் 4 நிமிஷம், செகண்ட் செக்மெண்ட் 6 நிமிஷம். 6 நிமிஷத்துல these 4 students have taken at least 3 or 4 opportunities for developing their communication. நீங்க உட்கார்ந்து லிசன் தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அப்படி என்னால அலோவ் பண்ண முடியாது. ஸோ உங்களுடைய சான்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் எல்லாருக்கும் கேட்குற மாதிரி இங்க மியூட் பண்ணிட்டு ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்றேன். நீங்க பேசுறது இந்த ஹால் ஃபுல்லா கேட்கும். கெட் ரெடி. நான் தான் ஒவ்வொரு ஸ்டோரி தமிழ் ஸ்டோரியில இடையில நிறுத்தி தமிழ்ல உங்களுக்காக சொன்னேன். கேட்கலையா? அப்புறம் என்ன கொஞ்சம் தான் தெரியுன்ற? அப்ப நீ கொஞ்சம் தான் லிசன் பண்ணிருக்க, மத்த நேரத்துல தூங்கிட்டு இருந்திருக்க, அப்படித்தானே? சரி பரவாயில்ல. அந்த கொஞ்சம் இல்ல அடுத்த ரவுண்டுக்கு போலாமா? நெக்ஸ்ட் டைம் சான்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களா? எடுத்துக்கலாம் சார். என்ன எடுத்துக்கிறீங்க? கொஞ்சம் சொல்றோம் சார். அப்படி வா. தட்ஸ் குட். நீ எடுத்துக்கிறேன் அடுத்த தடவை பாத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தா தான் நான் வருத்தப்பட்டிருப்பேன். குட். ட்ரை பண்ணுங்க. Come on. 3, 2, 1 go. Once upon a time one man wake up, that is 6 o'clock. That sky will dark. Dark and pink. Sir, aku கொஞ்சம் தூரத்துக்கு போய்க்கிறேன் சார். Okay. Mother writing. Handwriting is smart. சரி வேற யாராவது ட்ரை பண்ணு. கனிஷா வெயிட் பண்ணு. உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீ சொல்லியிருக்க. இப்ப அடுத்து யாராவது ட்ரை பண்ணு. வேற யாராவது?
Who else wants to speak? Esther, Priyadarshini, Jenny, Angelica. That handwriting is mother handwriting. இந்த அடக்க ஒழுக்கமா பேசுறது ஆஞ்சலிகா. ஆஞ்சலிகா தானே பேசுறது? Yes, sir. சரி பேசுங்க. All are learning the and thinking. Good try, good try. Well done. Sir, shall we continue? Okay, sir. Sir, okay. Now, for the story narration, the other two members, that is Mitra and Pratulya, have been given their salary, and Kirtana and Brinda have been given 10,000 each as bonus. So, Ipo, segregations, either நீங்க பேங்க்ல போணுமோ இதை என்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம், நீங்க பண்ணிக்கலாம், போட்டுக்கலாம். Yes. Sir, now this bank is entirely savings deposit or savings deposit? Entirely fixed deposit. Entirely fixed, sir. So we can't break it. You can take. அது SD FD எல்லாம் அக்யூரேட்டா நான் ஃபார்முலா கால்குலேஷன்ஸ்லாம் போட்டுருக்கேன். சேஞ்சஸ்ல வரும், சேஞ்ச் எல்லாம் கொடுக்கும். So bank deposit அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. Right. So now இப்ப அடுத்த ரவுண்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, போர்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை அவங்க ஃபேஸ் பண்ணணும். ரைட். ஸோ ப்ராஃபிட் எடுத்தாங்க. இப்போ ப்ராஃபிட் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ப்ராஃபிட் வராது இந்த ரவுண்ட்ல. லைஃப் கார்டுனா லைஃப் கார்டு வராது, பேடேனா பேடே வராது. ஆல்ரெடி பணம் நிறைய இருக்கு. ஆனா லாஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த லாஸை அவங்க இது பண்ணணும். அந்த லாஸை நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு டாஸ்க். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இப்படி ஒரு காலம் இருக்கு, ஸ்னோபோர்டிங் ஆக்சிடென்ட், பே $5,000 அப்படின்னு இருக்கு. இதுல வந்துட்டு பிரத்துலியா இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். அப்போ பிரத்துலியா கேன் சே, சார் என்கிட்ட பணம் இருக்கு, நான் $5,000 கட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா பிரத்துலியா சேஸ், நோ சார், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பே, பட் ஐ வுட் டூ அ டாஸ்க். நான் ஏதோ ஒரு டாஸ்க் பண்ணிக்கிறேன் சார், டாஸ்கை பண்ணி நான் வந்து இந்த லாஸ்ல இருந்து நான் தப்பிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த டாஸ்க் பண்ணும்போது அந்த 5,000ங்கிற லாஸ்ல இருந்து பிரத்துலியா தப்பிக்கிறது மட்டும் இல்லாம she will get 10,000 bonus if the task has been done properly. So adai. And as far as girls are concerned, Kanisha, Priya and Angelica, you both will have your bonus in today's CRS. Right. Okay, now. Thank you, sir. You're welcome, Kanisha. Brinda. Now Brinda's turn. As usual, Brinda the first. One நிமிஷம். Shoot. என்னமா? Mitra speaker sound பண்ணு. கொஞ்சம் கம்மி போதும். அவங்க பேசும்போது ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணிட்டு. Girls, you hear me? Girls, கேக்குதா இல்லையா? Right. Okay. இங்க வந்திருக்க. ஸ்னோபோர்ட் ஆக்சிடென்ட். சொன்ன மாதிரியே ஸ்னோபோர்ட் ஆக்சிடென்ட்ல பிருந்தா வந்திருக்கு. அவள மாதிரி ஒபீடியன்ட்டான பர்சன் நீங்க பார்க்கவே முடியாது. நினைப்பேன் வந்தாலும் உனக்கு இந்த தடவை கிடையாது. சோ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து லாஸ்ட்க்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுப்போம், பார்ப்போம்.
Now Brinda is in loss and she has to do a task. Let's wait. Pratulya. Three. அது வந்து profit region and as per our rule இந்த தடவை profit இருக்காது. So Pratulya is also supposed to do a task. Mitra. Sir, if she does the task, will she get paid for it? No, only the profit entitled for this. 10. The cat of that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Furnished baby's room 5,000. The starter home plus 5,000. Papa. So Mitra is also in a loss, so she is supposed to do a task as well. Kirtana. Eight. Payday அப்படின்னு இருந்தாலும் it's considered to be a loss and இப்ப நீங்க 4 பேருமே ஒரு டாஸ்க பண்ணி ஆகும். ஷட்டில் கார்க் எங்க இருக்கு? ஆமா, ஷட்டில் விளையாண்டு இங்க இந்த கோர்ட் அப்படியே ஷட்டில் கார்க் கோர்ட்டை மாத்தி சைனா நேவல் அப்புறம் பிவி சிந்து அப்படின்ட்டு ஃபிளெக்ஸ் வச்சு இது அப்படியே ட்ரைனிங் அகாடமியா மாத்தி. இல்ல என்னாச்சு? So Mitra வரதுக்குள்ள I'll explain the task. இந்த டாஸ்க்ல வந்து ஒரு பிளேயர் இங்க நிப்பாங்க, இன்னொரு பிளேயர் அந்த போர்டு கிட்ட நிப்பாங்க. ஸோ பேட்மிண்டன் ராக்கெட் 2 பேருக்கு கொடுத்துருவேன். பிரத்துலியா இஸ் ஆல்ரெடி a very good பேட்மிண்டன் பிளேயர். பிருந்தா கீர்த்தனா பிருந்தா ஓரளவுக்கும் விளையாடுவாங்க. என்ன டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ஃபேன் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுவேன். சர்வீஸ் பண்ணும்போது ராக்கெட்ல அடிச்சு அவங்க சர்வ் பண்ணலாம். ரூஃப்லயோ இல்ல வேற எந்த ஆப்ஜெக்ட்லயோ கார்க் மோதக்கூடாது. கார்க்கு மோதுச்சுன்னா அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து இல்லாட்டி அவங்க ரெடி கேஷ்ல இருந்து 1000 rupees மைனஸ் பண்ணப்படும். So 5 times you hit, 5,000 will be taken away. Okay, right? ஒரு கேப்பா விட்டு ஒரு 5 times ஹிட் பண்ணாதான் 5,000. ஆனா தொடர்ந்து ஹிட் பண்ணிட்டே இருந்தா 10,000 20,000 மாதிரி பெனல்டி. ஆனா ஹிட் பண்ணாம கரெக்டா விளையாண்டுட்டாங்க அப்படின்னா டாஸ்க் completed and they will get a bonus, task bonus. அந்த டாஸ்க் போனஸ் மித்ரா வந்தோன்னே எல்லாருக்கும் சேர்த்து நான் சொல்றேன். This is the physical time. Sorry ma. Yeah, that's not a problem. That's not a problem. ரெண்டுமே இருக்கா? நீ ஏதோ காணாம போச்சுன்னு சொன்னீங்க. சோ ஒரு கார்க்க தொலைச்சிட்டீங்க. இன்னைக்கு அதை எடுத்து காமிச்சு நீ போற. Get the old one. So அந்த டேபிளையும் அந்த சேரையும் மட்டும் நிறுத்திக்கலாம். பிளேயர் இங்க நிக்கணும், இன்னொரு பிளேயர் அங்க நிக்கணும். இந்த பிளேயருக்கு அட்வான்டேஜ் ஜாஸ்தி. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இஃப் யூ see நான் இப்ப அந்த ரூஃப் காமிக்கிறேன் பாருங்க. அந்த ரூஃப் வந்து இப்படி கீழே இறங்குது. இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கீழே இருந்து மேல இது பாருங்க. இதோடைய லென்த் பாருங்க பயங்கர டாலா இருக்கும். இது வந்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் ஃப்ளோர்ல இருந்து 10 feet இருக்கும். இந்த 10 feet இருக்கிற இந்த ஹால் வந்து அப்படியே இப்படி ஸ்லாண்டிங் பொசிஷன்ல போய் அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு 7 feet தான். ஸோ ஸ்லாண்டிங்கா ஒரு 3 feet அப்படிங்கிறது ஹைட் இருக்கு. ஸோ இங்க நின்றுட்டு இருக்கிற பிளேயருக்கு அங்க நின்றுட்டு இருக்கிற பிளேயருக்கு அடிக்கிறப்போ கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் ஜாஸ்தி. ஆனா அங்க இருக்கிற பிளேயருக்கு சீக்கிரமா சீலிங்ல முட்டும். So the more you touch upon the ceiling, the more will be your minus. 4 பேரும் இப்போ உங்களுக்குள்ள ட்ரையல் பார்த்து நான் கேர்ள்ஸுக்கு இப்படி ஓரத்துல நின்று டெலிகாஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த டேபிளை டைல்யூட் பண்ணவே வேண்டாம். இந்த டேபிளுக்கு பேரலா தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் நிக்கணும். அந்த சேரை மட்டும் எடுத்துருங்க. அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை. ஃபேன்ஸ் எவ்ரிதிங் வில் பி ஆஃப். அதனால நான் சொல்றேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நீ இல்ல நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். I'll explain one more time. Okay, girls, are you seeing this in the view? Okay, va? All right, thank you. அதே மாதிரி இந்த வியூவின் திருப்பிடுறேன் so that you can have a better view. All right. Okay.
நீ அங்க போய் நில்லு. கொண்டா பேட்டை கொண்டா. ஆரஞ்சு வேணுமா green வேணுமா? ஏதோ ஒன்று கூடுறேன். It's okay. That's another point. So, கார்க்கு கொடு. வேண்டாம் அந்த கார்க்கு. This is very old. Okay. So the point is, roofல பட்டா ஒவ்வொரு ஹிட்டுக்கும் 1000 points minus 1000 rupees will be taken. Okay. அதே மாதிரி drop அப்படிங்கிறது நம்ம வேற கணக்கு வச்சுப்போம். First trials எடுத்துக்கங்க. You can have your trial. Brinda, Kirtana, Pratulya, Mitra. That's the point. என்னம்மா? தலைகீழா தெரியுது சார். தலைகீழா தெரியுதா? சரி, அப்போ ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ ஓகேவா? ஓகே. Okay. So, yeah. All right. Ready? Start பண்ணலாமா? இல்ல கீர்த்தனா வரட்டும். அது வரைக்கும் பிருந்தா நீ பிருந்தா இல்ல பிரதுலா நீ பிருந்தா கொடு. They are just taking trial. Once Kirtana comes, we will start. அது சரி. என்ன பண்ற? கீழ இருந்தா பிரதுலா அடிக்கிற மாதிரி. அட கீழே வர விட்டு அடி முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஓகே ரைட். ப்ராக்டிஸ் வேணும். இப்படி அண்டராம் இப்படி அண்டராம் கை எப்படி வச்சிருக்கு. சரி பரவாயில்ல. We will try. ஓகே சரி. இப்போ we will start. பிரதுல்யா, மித்ரா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பிருந்தா வந்தோம், கீர்த்தனா வந்தோம். பிருந்தா, கீர்த்தனா ஸ்டார்ட். The task is like this. So பிரதுல்யா ஒரு ஷூட் அடிக்கிற அப்படி நீ அதை டேக்கிள் பண்ற. That is 1. ஓகே. இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள 40 ஷாட்ஸ் நீங்க அடிச்சிருக்கீங்க. அந்த 40 ஷாட்ஸ்ல நீங்க டிராப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு 6 drops allowed. 6 drops allowed. 6 dropsக்கு மேல போச்சுன்னா 1000 points கம்மியாகும். மேல ஹிட் பண்ணீங்கன்னா 1000 points, 1000 rupees கம்மியாகும். That's how it is. So this is not trial. We are starting the contest. Any doubts? Ready? 3, 2. Okay. 1 executed. 2 executed. 1 நீ அடிச்ச, 1 பிரதுல்யா அடிச்சிட்டா. That is 1. 3வது நீ விட்டுட்டீனா அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை. 2 executed. Come on. இப்போ உனக்கு ஒரு டிராப் முடிஞ்சு போச்சு. இன்னும் 5 டிராப் தான் உனக்கு இருக்கு. 3 executed. Pratulya 0 drop, Mitra 1 drop. 5 executed. Pratulya 0 drop, Mitra 1 drop. 6 executed. Mitra 1 drop. 7 executed. Score same. 8. Mitra 1, 2 drop. 3. இன்னும் 3 மிஸ்டேக்ஸ் தான் மித்ராக்கு இருக்கு. நான் சொல்லும்போது நீ கீழே இருந்து வெயிட் பண்ண சொல்ல. 12 executed. Mitra 3. பார்த்து வா பிரதுல்யா, கீழே வயர் பார்த்து. Mitra 3, Pratulya 0 mistakes.
13 executed. 14 executed. 25 வச்சுக்கலாம். 40 ரொம்ப ஜாஸ்தி. 15 executed. 10 more. 17 executed. 18 executed. 19 executed. Come on, come on, come on. Mitra, one more drop. 20 executed. Last 5. Okay, 21 executed. Last 4. Mitra, உனக்கு இன்னும் 2 mistakes allowed இருக்கு. Last 3. பரவாயில்ல, last 3. Everything will be taken care of. எது foul, எது unfair நான் பார்த்துக்கிறேன். Last 2. 25. 30 மாத்திக்கலாம். Last one, I mean 24. இன்னும் 6 இருக்கு. 30. Okay. இன்னும் 5 இருக்கு. It's 30 already. I'm sorry, 25 already. Good job. 4 more. It's 26. 3 more. It's 27. 28, 28. 2 more. It's 28, 29, 29, 30, 30. Okay, done. Good job, Mitra and Pratulya. Very well done. Very well done. Right, right. Thank you, thank you. Girls, உங்களுக்கு கை தட்டாங்க ரெண்டு பேரும். Very well done, Mitra and Prithu. Very well done, Mitra and Pratulya. Oh, Kanisha, thank you, Kanisha, thank you. Right, okay, fine. So, நீங்க அங்க ஃபேன் கிட்ட இங்க உட்கார்ந்துக்கோங்க. ஃபேன் போட்டுக்கோங்க. Good job, well played. Thank you, sir. 6 mistakes allowed. அந்த 6 mistakes குள்ள இருந்ததுனால you are not losing anything. And Pratulya has not lost anything. She hasn't. Okay, sit down. புரியுதா? இப்போ I will explain. 6 mistakes ஒரு பர்சனுக்கு allowed, including the drop and hitting on the roof. மித்ரா பார்த்தீங்கன்னா 4 mistakes பண்ண அப்படி 2 drops and 2 times hitting on the roof. நீ பார்த்துட்டு இல்லையா? பிரத்துலியா வந்துட்டு drop அப்படிங்கிறது பண்ணல, ஹிட்டும் பண்ணல. ஸோ hers is complete full execution. ஆனா 6 அப்படிங்கிறது allowed. ஸோ பிரத்துலியாவுக்கு 6 இருந்துச்சு. ஸோ பேசிக்லி they both have done full execution. உங்களுக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுங்க. இப்போ ஒரு பாலை நீ இப்படி அடிக்கிற, பிருந்தாவும் அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு அப்படி தட்ஸ் 1 hit. அந்த மாதிரி 30 பண்ணணும். ஓகே, யூ காட் இட்? எனி டவுட்ஸ்? எனி டவுட்ஸ்? உனக்கு எப்படி பிடிக்கும் சொன்ன பேட்டை? 3, 2, 1 go. பாரு உன்னால முடிஞ்சு, இங்க வெயிட் பண்ணு. உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு யூ ஆர் பிருந்தா, உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணு. 6 மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் பர்சன் வில் பிளே வித் கார்ட். உனக்கு என்ன நீ பண்ணியோ அதுக்கான லைஃப் அப்படித்தானே. நம்ம என்ன ஒர்க் போட்டோமோ அதுக்கான ரிவார்ட் கிடைக்கும். அப்படித்தான், சரியா? ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணு. 3, 2, 1 go. ட்ரையல். ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களால எவ்வளவு முடியுதோ ட்ரை பண்ணுங்க. மிஸ்டேக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க் வாங்கி. ரெடியா? ட்ரையலா இல்லையா? 3, 2, 1 go. உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணு. see 1 executed. ஓகே, இவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா பண்ணலாம். ஏன்னா உங்க 2 பேருக்கு கொஞ்சம் விளையாட தெரியுது உங்களுக்கு. பரவாயில்ல. 1 executed. 2 executed. அவ்வளவுதான். இதுதான் பால பாருங்க, கார்க்க பார்த்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. தட்ஸ் இட். இல்ல மறுபடியும் போடு. அழகா ஸ்ட்ரைட்டா அப்படி கொடுக்கலாம். not a miss. கீர்த்தனா அடிச்சத பிருந்தா அனுப்பு. அது not a miss. இல்ல, that's a bad service. நீ இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா போறதுக்கு ட்ரை பண்ணு. சேர்ந்துப்பா. சரி, நீங்க 2 பேரும் ஜக்லிங் பண்ணு. இல்ல ட்ரை பண்றீங்களா? ட்ரை பண்ணு. குட். அது சரி. நீ இப்படி பிடிச்சி இப்படி அடிச்சின்னா போ. சரி, வாங்க. எவ்வளவுதான் அடிக்க முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். ஏன் என்ன பண்ற? Good. Well tried. So maybe 5.
Okay, maybe 6. இன்னும் 2 நிமிஷம் டைம் இருக்கு. அந்த 2 நிமிஷத்துக்குள்ள எவ்வளவு முடிக்க முடியுமோ முடிக்கும். Come on. அடுத்த ஆக்டிவிட்டிக்கு போலாம். I shall make it as 8. Okay. Right. Last one. சரி, okay, relax. சரி, வாங்க. Good job. Well done, very well tried. Very well done, Akash. Very well done, says Kanisha Priya. Juggling, it's very easy. இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஷட்டில் கார்க்குங்கிற மாதிரி டஃப் ஆனது கொடுத்து உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியானது, அதனால ஜக்லிங் பண்ண முடியாது. பரவாயில்ல, இதுல நீ எவ்வளவு ரன் பண்றீங்களோ அதை பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்க. That's how you learn. இல்ல எல்லா நேரத்துலயும் எல்லாத்துலயுமே நம்ம எக்ஸ்பர்டைஸ் காமிக்க முடியாது. Just give a try. You have just given a try. Okay, now girls கிட்ட questions, couple of questions. அதுக்கப்புறம் we will continue the rewarding. ஒரு காமன் சென்ஸ் கொஸ்டின். இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டியில ஒரு ட்ரெயினர் இவங்களுக்கு இப்படி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கொடுக்கறதுக்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க? வாட் இஸ் த ரீசன் ஆர் வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் சச் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி? எஸ்தர், ஜெனி, பிரியதர்ஷினி, உங்க 3 பேர்ல யார்? தக்காய் விட்டது சார். உங்க வீடியோ ஸ்டக் ஆயிருக்கு. ஓகே சார் இப்போ ஓகே சார். இந்த மாதிரி ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை ஒரு ட்ரெயினர் கண்டக்ட் பண்றதுக்கு என்ன ரீசன்? எஸ்தர், எம்மா, பிரியதர்ஷினி, இவங்க 3 பேர்ல யார் வேணாலும் பதில் சொல்லணும். வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் சச்? இந்த மாதிரி இப்போ 2 கேர்ள்ஸ்னால ஷட்டில் விளையாட முடிஞ்சு, பிருந்தா கீர்த்தனாக்கு அதுல ட்ரைனிங் இல்லாதனால அவங்களால விளையாட முடியல. ஸோ பிருந்தா ஆஸ்ட், இல்ல நாங்க இதுக்கு பதிலாக ஜக்லிங் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அப்படி. அண்ட் ஐ செட் நோ, ஒரே கேம் தான் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நேத்து வந்துட்டு கிரிக்கெட் அண்ட் ஜக்லிங் வச்சதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லி கேட்டா அவங்க பாய்ஸ் இருந்தானுங்க அதனால. சோ இப்படி நான் இதெல்லாம் பண்ணி இப்படி எல்லாம் ரூல்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு என்ன காரணம்? வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் பிஹைண்ட் திஸ்? ஏதாவது ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? இவங்க 3 பேர் மட்டும் அல்லாது வேற யாரும் ஆன்சர் பண்றதா இருந்தாலும் பண்ணுங்க. கனிஷா பிரியா. எஸ். I like this game, sir. This is when we girl shot means this game will name it that girl will hide, sir. Okay. In this game, I think this is study based. When we concentrate game also, when we studying means that missing the balls, no sir, called that under distraction, sir. Distraction will come. We all concentrate the distraction only. When we when we hit the ball. When we hit the ball. Hit, H-I-T. When hit the ball means we are that concentrate in studying. That I think that is fantastic. Very well. Good job. Nice. Thank you, sir. Thank you, Akka. Anybody else? Sir. Yes, Priyadashini, solunga. Sir. Come on, try. Soluma. It is very handy exercise can take, sir. It's a good exercise for the hands and it's a good exercise for the mind. Good. That's it. That's the thinking. Right. So 2 members have answered, Kanisha and Priyadashini. Anybody else? Yes, sir. Sol. Sir, Esther solralama sir. Solu Esther. Sir, it is help us to grow taller.
Okay, so it is actually helping us to grow taller, right? மித்ராவும் பிரத்துல்யாவும் இதுக்கு மேல டால் ஆகணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? Yes, Jenny. Sir, it is very important game, sir. Huh? For our health, sir. For our health, right? Good. Idan, this is what is a spark. இப்படி ஏதாவது ஒன்று பேசுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. That's how you learn a communication. Good. Well done, Kanisha, Yester, Priyadarshini, and Emma Janine. Well done. Chair. Let's get on with it. Okay. Now let us get on with the scores of. Very unfortunately, Brinda and Kirtana were not able to fare enough, but still they tried well. Yes, of course, Brinda vande or alternative கேட்டாப்படி, but I denied because juggling அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு practice இருக்கு. So more proning, they will have to practice on this. So the bonus for this particular round is 10,000 each for Brinda and Kirtana, and 25,000 for Mitra and Pratulya. You're welcome. Sir, so we have redeemed our loss. All of you have redeemed your loss. No, that's okay. அது வேண்டாம், அப்படி வேண்டாம். That's by going by the rule of life game. இது அப்படி இல்லை. I got a different plan now. Now, very quickly, give me the complete net worth, including the bank segmentation, because இப்போ மித்ரா சொன்ன மாதிரி, all of you must go for a asset. அசட்டுக்கு போயே ஆகணும். அதனால வேல்யூட் பண்ணுங்க. நான் அதுக்குள்ள கேர்ள்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்ப கேம் எங்க வந்து நின்றுருக்கு அப்படின்னா, கேர்ள்ஸ் உங்ககிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கு. கனிஷா, come on. இந்த வீடியோ ஸ்டக் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. நான் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்ப சொல்றேன். ஒரு நிமிஷம். கேர்ள்ஸ், your video is struck. Right. Got it. பேசுறது கேக்குதா? Can I continue? Right, okay. So இப்போ நான் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன்னா, I have asked all of them to take the net worth. நேத்துல இருந்து இந்த கேமை இவங்க விளையாண்டு இருக்காங்க. நிறைய பிசிக்கல் டாஸ்க் பண்ணிட்டாங்க, நிறைய மென்டல் டாஸ்க் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுல சம்பாதிச்ச பணத்தை நான் இப்போ அக்கௌண்ட் எடுக்க சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இந்த பணத்தை வச்சு அவங்க ஏதாவது ஒரு அசெட் வாங்கியே ஆகணும். இட்ஸ் கம்பல்ஷன். ஆல் த 4 girls have to buy an asset. ஸோ இதுல பேங்க் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா? அந்த பேங்க்ல அவங்க எவ்வளவு போட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சொல்லுவேன். பேங்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதுல நான் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சொல்லுவேன். இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு ஹவுஸ் 2 ஹவுஸ் வாங்குறாங்களா இல்ல ஒரு ஹவுஸ் வாங்குறாங்களா அப்படிங்கறத பத்தி அவங்கள இப்ப டிசைட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி உங்ககிட்டயும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். அது என்னங்கிறத நான் அப்புறம் சொல்றேன். Now let us watch what are their net worth and how they are going to make the decision. So we'll start with Pratulya. So Pratulya, 2,05,000. உனக்கு பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் கொடுத்துட்டேனா? இன்னும் இல்ல. So tell me what is the amount in bank. பேங்க்ல இருக்கிற அமௌண்ட் மட்டும் சொல்லு. கீர்த்தனாக்கு மட்டும் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். அது நேத்து. இன்னைக்கு ஆட் பண்ணிருக்கியா? ஃபுல்லா பண்ணிருக்கேன். சரி, கனெக்ட் பண்ணிருங்க. உங்க லைஃப் கார்டு எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணு. சீக்ரெட் லைஃப் கார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கடைசியில், லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்டும் எக்ஸெப்ஷன் கார்டும் கடைசியில். அந்த 20,000 ரூபாய் நீ விட்டுரு, ஆளுக்கு ஒரு 10,000 விட்டுருங்க. சொல். பேங்க்ல போட்டிருக்க 1,55,000. ஸோ 1,55,000க்கு into 5.5 divided by 100. இல்லம்மா போட்டாச்சு. 1,55,000க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு 25,000 கொடுக்கலாம். இது உன்னுடைய பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்ப சேர்த்திக்கோ. இப்ப நீ என்ன பண்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து மறுபடியும் எக்ஸம்ஷன் கார்டையும் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கணக்கு. லைஃப் கார்டு, இப்ப நான் கொடுத்துருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட், கையில இருக்கிற கேஷ், டாஸ் ரிவார்டு, அப்புறம் ஸ்பின்னிங்ல லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வாங்கின 5,000, பேங்க்ல எவ்வளவு போட்டோம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கணக்கு. அதுதான் உன்னுடைய டோட்டல் நெட்வொர்க். உன்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் சொல்லு. பேங்க் 165. 155க்கு 20. உனக்கு 155 தான் ரைட். நேத்து நான் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாவது கொடுத்தேனா? 95க்கு 20,000 ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு. உனக்கு ஏற்கனவே ஒரு பகுதி அமௌண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நான் கொடுத்துட்டேன்ல, அதை நீ ஆட் பண்ணிட்டீல? ஆட் பண்ணிட்டியா இல்லையா?
அது கேஷ் கொடுத்தேன் நான் அவனுக்கு. கேஷ் கொடுக்கல. சரி, அப்ப அதை விட்டுரு. இப்போ டோட்டல் பேங்க் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ? 165. 155க்கு 25,000 கொடுத்தோம். 165க்கு about 30,000. இப்போ இதையும் ஆட் பண்ணி உன்னோட நெட்வொர்த்தை சொல்லு. உன்னுடைய டோட்டல் பேங்க் அக்கௌண்ட் 50,000. அப்ப இந்த உனக்கு இல்ல, இப்போ எல்லாமே டெபாசிட் இன்ட்ரெஸ்ட் 25,000. உன்னோடது 2,15,000. ஸோ 160க்கு 30,000 கொடுத்தேன். ஓகே, 50,000. எல்லாத்துக்கும் அவங்கவுங்க பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாச்சு. இப்போ அவங்க அவங்களுடைய நெட்வொர்த்தை சொல்லுவாங்க. Let's see the net worth. 3,80,000. 3,80,000 ஃபார் மித்ரா. பொறுமையா கனெக்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. 2,50,000. 2,50,000 ஃபார் பிரதுல்யா. பிருந்தா. 2,40,000 ஃபார் பிருந்தா. பேங்க்ல இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து பேங்க்லயே வை. இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து பேங்க் பாக்ஸ்லயே வை. 280. ரைட். கீர்த்தனா 280. பிருந்தா 240. பிரதுல்யா 250. மித்ரா 380. என்ன ரீசன்னு கேட்டா, மித்ரா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பணத்தை பேங்க்ல போட்டா, அதனால இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி வந்துருச்சு. நான் பெருசா டிஃபரன்ஸ் எதுவும் இல்லை 4 கேர்ள்ஸுக்கு மத்தியில. இப்போ ஸ்டார்டர் ஹோம்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஹவுஸ் இப்போ அவங்க வாங்க முடியாது. ஸ்டார்டர் ஹோம் அப்படிங்கிறது வாங்கலாம். Now girls, this is for all of you. இப்போ அவங்க பாசிபிளா வாங்கக்கூடிய, ஓகே ஹவுஸ் சேர்த்துக்கலாம், பாசிபிளா வாங்கக்கூடிய விஷயங்கள். சார், எஸ், ஸ்டார்டர் ஹோம் என்னங்க சார்? சொல்றேன். ஸ்டார்டர் ஹோம் அப்படின்னா, அதாவது கம்மியான வேலையில ஸ்டார்டர் ஹோம் அப்படின்னா கம்மியான விலையில நம்ம வாங்கக்கூடிய சொத்து. இதுல பாத்தீங்கன்னா யூ see all these எல்லாமே 1 லட்சத்தி 2 லட்சத்துக்குள்ள முடிஞ்சிடும். 1,80,000, 1 lakh, 1,20,000, 1,40,000, 80,000, 160,000 அப்படிங்கிற மாதிரி 2 lakhsக்குள்ள இருக்கிற அதைத்தான் நம்ம ஸ்டார்டர் ஹோம்னு சொல்றோம். ஸோ இதுல ஒருத்தர் தான் ஒன்னு வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறது அல்ல. கீர்த்தனா வான்ஸ், சார் என்கிட்ட இருக்கிற 2,80,000 ரூபாயில நான் 1 லட்சம் இந்த காண்டோ அப்படிங்கிற வீடை வாங்கிக்கிறேன் சார் அப்படின்னா, காண்டோங்கிற வீட்டை கீர்த்தனா வாங்கிக்கலாம். அதை கொடுக்கும்போது, செல் பண்ணும்போது அதுல அதிக லாபம் வச்சு விற்கலாம். இது ஒரு ஆப்ஷன். இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹவுஸ். இந்த ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்டர் ஹோமை விட கொஞ்சம் பெருசு. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லட்சக்கணக்கில் 7 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். ஸோ இப்ப 3 lakh ஹவுஸ் வாங்குறதுக்கு இவங்க கிட்ட பணம் இருக்கு. ஆனா மித்ரா மட்டும்தான் அதை வாங்க முடியும். பட் அது மித்ராவுடைய சாய்ஸ். Whereas கீர்த்தனா, பிரதுல்யா, பிருந்தா கிட்ட there are only 2 lakh plus. So they have to make a wise decision. இப்போ இந்த டாஸ்க் இப்போ இவங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, the girls can wisely think of using the money to buy any of these assets. But house அப்படிங்கிறது it's only eligible for Mitra because she is the only person who has 3 lakh plus. 3 lakhல இருந்து தான் ஹவுஸ் ஆரம்பிக்குது. But starter home 1 அல்லது 2 வரைக்கும் அவங்க வாங்கிக்கலாம். So now Pratulya thinks, example, sir, starter home எல்லாம் வாங்கல சார், பணத்தை சேர்த்து வச்சு நான் ஃபியூச்சர்ல ஹவுஸ் வாங்கிக்கிறேன். இன்னும் என்ன மிஞ்சி போனா இன்னும் ஒரு 20 நிமிஷம் இருக்கு நம்ம செஷன்ல. பிரதுல்யா பேரண்ட், பிருந்தாவுடைய பேரண்ட்லாம் வர்றதுக்கு. நான் இன்னொரு ரவுண்ட் விளையாண்டு அதுக்கப்புறம் நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்ல நோ சார், 20 நிமிஷம் தானே இருக்கு, நான் ஃபுல்லா பணத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நான் அசட்டை வாங்கிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன். ஸோ இப்போ என்னன்னா, they will have to think and tell me the decision as to what they are going to buy. அவங்க ஏன் அப்படி இந்த முடிவு பண்ணாங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு காசை பேங்க்ல செட்டில் பண்ணிட்டு அந்த டீடை அவங்க வாங்கிக்கலாம். எஸ், எனி டைம். இது உன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி. நீ எப்ப வாங்குற, எப்ப வேணாலும்.
லாஸ்ட் சூட் அளவுக்கு நம்மளுக்கு இங்க டைம் இல்லை. லாஸ்ட் சூட் ரவுண்ட் அப்படிங்கறத நான் இதுல இன்வால்வ் பண்ண விரும்பல. அதுக்கு ஒரு நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். 4 பேர்ல வச்சு பண்ண முடியாது. The more you invest, the more you earn. Like penthouse, I mean, double wide RV 3 lakhs நீ வாங்கிடுற. ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் வந்துட்டு ஒரு செல்லிங் பிரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன். டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் த கேம் when we are taking the net worth, இது நீ விற்கும் போது 3 lakhs அப்படின்னு நீ வித்தீனா உனக்கு 50,000, 3,50,000 நீ விற்கும், உனக்கு 50,000 ப்ராஃபிட். வேறஸ் 1,80,000 அப்படின்னு நீ வாங்கினீங்கன்னா இதுலயே செல் ஃபார் 2 lakhs, 20,000 தான் உனக்கு கிடைக்கும், 20,000. காண்டோ வாங்கினீங்கன்னா 5,000 உனக்கு ப்ராஃபிட். அந்த மாதிரி தான். ஸோ ஹவுஸ்ல when you resell you'll get more profit, return on investment. காண்டோல when you resell you'll get a decent level of return on investment. இதுல இருக்கிற எல்லா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மார்ஜின்ஸையும் நான் மாற்ற போறேன். We'll start with 80,000. 80,000 மொபைல் ஹோம். மொபைல் ஹோமை வாங்கி நீ வித்த அப்படின்னா நெட்வொர்க் எடுக்கும்போது 80,000 உனக்கு 1 lakh திரும்ப கிடைக்கும், 20,000. 1 lakh இருக்கக்கூடிய காண்டோவுக்கும் அதே கணக்கு தான். 80,000 ஸ்டார்டர் ஹோமும் 1 lakh ஸ்டார்டர் ஹோமும் வாங்கினீங்கன்னா நீங்க அதை விற்கும் போது நெட்வொர்க் கால்குலேஷன் எடுக்கும்போது நீங்க விற்கும் போது 20,000 அதிக ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னது 1,20,000, 30,000 கிடைக்கும். ஆமா, மற்ற ரெண்டை விட 10,000 எக்ஸ்ட்ரா, 30,000 கிடைக்கும். அடுத்தது என்னது ரான் ஸ்டைல் 40,000 கிடைக்கும். 1,40,000 போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா திரும்ப கிடைக்கும் போது 40,000 கிடைக்கும். அடுத்தது 50,000 கிடைக்கும். 1,60,000 போட்டு வாங்கினீங்கன்னா கிடைக்கும் போது 50,000 கிடைக்கும். அடுத்தது 70,000 கிடைக்கும். 3 lakh போட்ட அப்படின்னா 80,000. இங்க 70,000 முடியுதா? அதை விட 20,000, 90,000 கிடைக்கும். ஓகே, ரைட். 4 lakhs அப்படிங்கிறதுக்குலாம் உங்களுக்கு டைம். நம்ம ஒரு 5 நாள் விளையாண்டோம்னா 2 நாள் தான் விளையாண்டோம். யா, மேக்ஸிமம் 1 round. இந்த டெசிஷன் நீங்க எடுக்கும்போது இதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு கம்யூனிகேஷன் ரவுண்ட் வச்சு நம்ம முடிச்சோம். கால்குலேஷன் வந்து நம்ம வெனஸ்டே கூட டெசிஷன் எடுத்துட்டியா ஆல்ரெடி? சரி, ஓகே. So Brinda is making the first decision. What are you buying? Deed உங்க யாருக்கு கையில வேண்டாம், நீங்க எழுதி வச்சு. ஓகே, ஏன்னா டீடு ஒண்ணுதான் இருக்கு. யாரு வேணாலும் எது வேணாலும் வாங்க. அதான் ஆரம்பத்துல சொல்லிட்டு இருக்கேன். Anyone can buy anything. ஓகே, அவங்கள வாங்க. அதான் சொல்றேன். லைஃப் கேம்ல அப்படி இல்லை இல்லையா? இங்க அப்படி இல்லை. நம்ம so make a decision by thinking on a proper basis because you are in the penultimate gate of finishing your game. மேபி இதை நம்ம வெனஸ்டே வேணும்னா கண்டினியூ பண்றதா தான் பண்ணலாம். அப்போ அக்கார்டிங் டு யுவர் சஜஷன். ஓகே, ரைட். ஆனா கேர்ள்ஸுக்கு வந்துட்டு நான் வெனஸ்டே அவங்களை ஐடியலா உட்கார வைக்க முடியாது. அதான் யோசிக்கணும். அவங்களே ஒரு டீம்ல கொண்டு வரணும். டபுள் வைட் ஆர்விக்கு 70, 1,80,000, 70. 1 lakh வேணா வச்சுக்கோ. 1 lakh தான் மேக்ஸிமம். ரியாலிட்டி இதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை. So girls, now they are going to make the decision. Now let's hear their decision. என்ன முடிவு பண்ணிருக்கீங்க பிரதுல்யா? You have decided? Yeah, take your time. Take your time, take your time, take a decision. அவங்க முடிவு எடுக்கட்டும். இப்போ நான் உங்ககிட்ட நீங்க முடிவு எடுத்து சொல்லுங்க. நான் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறேன். இப்போ கேர்ள்ஸ் டீமுக்குன்னு தனியா ஒரு 2 லட்ச ரூபா 2.5 லட்ச ரூபா நீங்க ஏர்ன் பண்ணிருக்கீங்க. நீங்களும் இந்த கேம் விளையாண்டுனா ஹைபோதெட்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் ஒரு இமேஜினேஷன் கேட்கறேன். நீங்க என்ன முடிவு பண்ணிருக்கீங்க கேர்ள்ஸ் டீம்? அதாவது இதுல ஏதாவது வாங்கியிருப்பீங்களா? அதாவது இப்போ பிருந்தாவுக்கு 2.40, கீர்த்தனாவுக்கு 2.80, பிரதுல்யாவுக்கு 2.50. ஸோ அப்படி இருக்கு. மித்ராவுக்கு 3.80 இருக்கு. ஸோ நீங்க ஒரு 2.80, கீர்த்தனா மாதிரி நீங்களும் ஒரு 2.80 அப்படின்னு ஏர்ன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம். இப்போ இவங்க இருக்கிற நிலைமையில what decision you would have taken? Which house you would have bought? Like I take yes Kanisha, mobile house sir. You will take mobile house, mobile home. அதாவது ரொம்ப சூஸியா 80,000 ரூபாய்க்கு ரொம்ப எக்கனாமிக்கலா செலவு பண்ணிருப்பேன்னு சொல்றேன். ஓகே, ரைட். எனி அதர் ஆப்ஷன்ஸ்? சார் கொஞ்சம் அப்படி போங்க சார்.
Sir, this. Daughter style. Daughter style இல்ல Tudor style. Tudor style. It's a good choice. ஏன்னா Tudor style வாங்கி கடைசியில கேம் முடிக்கும் போது நீ விற்கும் போது 2 லட்சம் ரூபாய் உன் கையில கிடைக்கும். That's a good decision. உண்மையான்மேவா? நீ வீட்டுக்கு வா, நான் இதெல்லாம் வித்து உன் கையில 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துறேன். சரிங்க சார், இதை இப்ப வந்தாரு சார். வா வா வா. என்னமா நான் சொன்னேனா? ஆமா சொன்னேன். அது சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்க சொன்னேன். அதை எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்களா நீங்க? நான் சொல்லும்போது எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்களா? 80,000க்கு எவ்வளவு சொன்னேன்? 80,000. சரி, அப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல? Right. So we will hear the first decision and அந்த decision என்னங்கறத நீ கரெக்ட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. Girls, okay? Wait பண்ணு. Yeah. Sir, my net worth is 3,80,000, including everything. Okay. So I have decided to buy the house double by plus RV, which costs 3 lakhs. Initially, I made a calculation. Okay. So when I am buying this 3 lakh house, sir, I will have 80,000 income. Okay. Beyond this, I have only less expenses, which will be my around 20,000. Okay. So I thought you would give 1 lakh when I sell it. So during my calculation network, I get it as 4 lakh max. So at the same time, I made another calculation. I'm having 3 lakhs. So Tudor style plus log cabin would give 3 lakhs. So the same sum I'm going to buy the house, sir. Then 180 plus 120, sir. So when I get 180, I get 70,000 profit, sir. Then again, when I get 120, I get 40,000 profit, sir. Right. So like when I added, I got 4 lakh 10,000, sir. Right. Only 10,000 difference between these two, sir. Right. Instead of like equally buying those two, I thought if I buy this, I would get 4 lakh. Like rejecting the 10,000. Smart decision. Smart decision. So you are investing 3 lakh rupees on double wide RV. Yes, sir. Right. So you can write that down and you can pay the amount to the bank. I mean, I get it from both. I can take it from You can take it from both. You can take it from both, from your ready cash lot and from your bank lot. Collect 3 lakhs and put it in the bank. So Mitra is buying double RV, which is house, not a starter home. 3 லட்சம் ரூபாய் அதுக்கு செலவு பண்றாப்படி, 80,000 ரூபாய் கையில கேஷா வச்சிருக்காப்படி. 3 lakh, put it in the respective boxes. Right. So 80,000 இப்போ கையில இருக்கு. Now, who is making the next decision? நீங்க ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணுங்க. யார் ஃபர்ஸ்ட் கேக்? கொஞ்சமாவது அக்கா போட்டோம் அப்படி. சரி சொல். Sir, I was looking forward to invest on Tudor style. 1,80,000, sir. Okay. So, sir, when I total my amount, like before when you have calculate all the amounts, sir, so I was 240, sir. I thought I would get it, sir, and as everyone announced, I Don't worry. இந்த கேம் முடிச்ச உடனே உங்க எல்லாருக்கும் சிஆர்எஸ்ல நீங்க பண்ண திங்கிங், நீங்க பண்ண பிசிக்கல் எபிலிட்டிக்கு ஏத்த போனஸ் கிடைக்கும். இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. So you need not feel inferior. Come on. Sir, I thought if I can't buy house because I'm not having that. You can always go for loan. Loan போனாலும் போ. Sir, but you said it will be one round. Sir, if it is I not clear my own. Today that we can complete totally. No, if you take loan, if you want that to be continued on Wednesday, maybe the first 30 minutes we can spend. Sir, if it is continued on Wednesday, I can sell it, sir. I will get 2 lakhs and I have paying from it, sir. So Right. that I can buy 5 lakhs or 2 lakhs. Right. Okay. Keep the door open and switch the light on. No problem. You can go with this Tudor style. Okay. Sir, like I will get 70,000 from it, sir. So remaining amount, I will the remaining I will have 60,000, sir. So I took everything out of my bank, sir. 50,000 I put 50,000 in bank. Fine. Okay. Right. Nice decision, Brinda. Now, come on. Pay your money to the bank. Brinda is getting Tudor style அப்படிங்கிற house. Okay. Girls, இப்போ ஒரு 5 minutesல நம்மளுக்கு செஷன் முடிய போகுது. இவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் இப்போ வந்துருவாங்க. ஸோ எல்லாரோட டெசிஷனை கேட்டு இன்னைக்கு நம்ம முடிச்சுக்கலாம். வில் கண்டினியூ ஆன் வென்ஸ்டே. நாளைக்கு வந்துகிட்டு யூ டோன்ட் ஹேவ் கிளாஸ். ஆக்சுவலா வந்துட்டு போன வாரம் சண்டேல இருந்து நேற்று சண்டே வரைக்கும்
நான் வரிசையா ஒரு நாள் கூட லீவ் விடாம கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் நீங்க 2 நாள் லீவ் எடுத்துட்டீங்க. That's not my fault. So நாளைக்கு again I'm taking off and Wednesday will continue. Okay. Okay, sir. Put in the bank, please. Okay, now Brinda has note paniko, Tudor style note paniko. Brinda has bought Tudor style. Now let us listen to Kirtana. Pratulia, can you speak after Kirtana? Yes, Kirtana. So my total cost is 2,80,000. I would like to buy Tudor style. That's worth is 1,80,000. Kirtana is also buying this Tudor style. Okay. So when I was selling that, I can able to get the profit of 70,000. That is a total cost is 2,50,000. So in my hand, I have 1 lakh cash transfer. I paid this area as a both profit and loss. So if it is in my 1 lakh in my hand, I can able to solve it as either a profit or loss. I can able to solve it. So if it is continuing on Wednesday, I can able to sell it. I can able to get it. We will keep this in a way, but we will take a call on Wednesday. Anyhow, CR's updation money to Wednesday, we will take the final. So pay the money, please. Nice decision. Good job. No. Okay. So 1,80,000 has been invested and she buys Tudor style and she holds 1 lakh in hand. Now, last but by no means the least, the final decision of today's session belongs to Pratulya. Pratulya. Pratulya is investing 1,80,000 towards Tudor style and she is also investing 80,000 in mobile home. Yes, explain. We will have to spend the first 30-40 minutes for this. You'll buy mobile home. Okay. Right. 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 Wednesday session, if I didn't earn means I can't pay the house. So invest my earning is hard. So I will pay the. Okay, right. Fantastic. Fine. So 80 plus 180, that makes 260. Life card can be encashed. Life card inge surrender pannire. Meedi panatha alla potu. So Mitra, let's go. Mitra has bought one house, whereas Brinda, Kirtana, and Pratulya have bought starter homes. Starter homes அப்படிங்கிறது ஹவுஸை விட டிஃப்ரெண்ட். ஆனா எல்லாத்துலயுமே விற்கும் போது அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். ஓகே, வெனஸ்டே நம்ம என்ன பண்ண போறோங்கிறதோடைய ஒரு ஜிஸ்ட நான் கொடுத்துட்றேன். மென்டலா ப்ரிப்பேர்டா வாங்க. ஆல்ரெடி வெனஸ்டே நம்ம பண்ண போற புது ஆக்டிவிட்டியும் இது கூட கனெக்ட் பண்ணப்படும். அண்ட் வெனஸ்டே கேர்ள்ஸ் நீங்களும் இதுல ஆட் செய்யப்படுவீர்கள். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. இன்னைக்கு நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. சில பிரசன்டேஷன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. இன்னைக்கு கனிஷா, பிரியா, எஸ்தர், எம்மா, ஜெனின், பிரியதர்ஷினி, ஆஞ்சலிகா அப்படின்னு 5 பேர் பேசியிருக்கீங்க. ஸோ அந்த 5 பேருக்கு இன்னைக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிருக்கோம். இன்னைக்கு உங்களுக்கு கேஷ் போனஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்படுகிறது. பை விச் மீன்ஸ் வெனஸ்டே நீங்களும் இவங்க 4 பேர் கூட 5th மெம்பரா இந்த கேம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க. இன்னும் இவங்க அளவுக்கு நீங்க கோல்ஸ் இந்த ஹோம்ஸ் எல்லாம் வாங்குற அளவுக்கு நீங்க வரல. பட் ஃபார் தி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் டேக்கன் பை கனிஷா, பிரியா, ஆஞ்சலிகா, எஸ்தர், ஜெனி அண்ட் பிரியதர்ஷினி, a total of 2 payday 50,000 75,000 70,000 2 payday, அதாவது ஒரு payday PAY payday அப்படின்னா salary. அப்ப நீங்க 5 பேர் பேசினதுக்கு 2 salary அப்படிங்கிறது வீதம் 1,40,000 1,40,000 உங்க டீமுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. So from this minute onwards இந்த கேசிங் ஆஃப் லைஃப் ரேஸ்ல நீங்களும் ஒரு மெம்பர். ஆனால் புதன்கிழமை நம்ம விளையாட போற ஆக்டிவிட்டிக்கு பேரு கேசிங் ஆஃப் லைஃப் அல்ல. ஆனா இதோடைய செகண்ட் வெர்ஷனா இந்த படங்கள் எல்லாம் ப்ரீக்வல் சீக்வல்லாம் வரும் இல்லையா, பார்ட் 2, அந்த மாதிரி இது மட்டும் பார்ட் 2 எடுத்து அது கூட என்டாங்கிள் பண்ணிருப்பேன். ஆனா அன்னைக்கு நீங்க பிளே பண்ண போற ஆக்டிவிட்டி வேற. As a matter of fact,
புதன் வியாழன் வெள்ளி இந்த 3 நாள்ல இப்ப நீங்க நல்ல ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கட் த வயர். ஸோ வென்ஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே 3 நாளுமே வீக்கெண்ட் ஆக்டிவிட்டிக்கு முன்னாடி இதை முடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஃப்ரைடே நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாக் இருக்கு. அதுக்குள்ள நீங்க எதை விற்கிறீங்க, எதை வாங்குறீங்கிறத ஃபுல்லா யோசிங்க. செஷன் இல்லாதப்போ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியோட வாங்க. நல்லா விளையாடுறீங்க. ஸோ 3 ஒர்க்கிங் டேஸ் இதுக்காக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஆனா ஆக்டிவிட்டிஸ் வேற மாதிரி. ரிவார்டிங் சிஸ்டம் இது இப்படியே இருக்கு. ஓகே ரைட்? யா. இதுல நீ 10,000 சேஞ்ச் கேட்டீங்க. இப்ப 2 lakhs இந்த 20,000. தட்ஸ் ஓகே. இது வாங்கின மாதிரி இருக்கட்டும். தப்பு இல்லை. ரொம்ப அக்யூரேட்டா பார்க்க வேணாம். 10,000. ஸோ 2 மொபைல் ஹோம் இல்ல, 2 மொபைல் ஹோம் நீ வாங்கியிருக்க 1 மொபைல் ஹோம், நீ வாங்கியிருக்கிறது 2 மொபைல் ஹோம். ஐம் சாரி இது ஸ்டார்டர் ஹோம். So you have 1 starter home, you have 2 starter homes, you have 1 starter home, you have 1 house. Girls, 1,40,000 அப்படிங்கிறது உங்ககிட்ட இருந்தாலுமே, அது கம்மியான அமௌண்ட் அப்படின்னு இருந்தாலுமே, please understand that you are also eligible to buy something now. 80,000க்கு இருக்கிறது நீங்க வாங்க முடியும், ராஞ்ச் ஸ்டைல நீங்க வாங்க முடியும், லாக் கேபினை நீங்க வாங்க முடியும், காண்டோ அப்படிங்கறத நீங்க வாங்க முடியும். அந்த 1,40,000 1,50,000 போட்டுக்கோங்க, 150 இருக்கு. சோ இப்ப இவங்க எல்லாம் ஹோம் வாங்கி இருக்கிற மாதிரி உங்க டீம் ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களா? இல்ல வெனஸ்டே இன்னும் கொஞ்சம் ஏர்ன் பண்ணிட்டு அப்புறம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றீங்க? உங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. கொஞ்சம் ஏர்ன் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகே ரைட். இப்ப கரண்ட் நெட்வொர்த் ஒரு தடவை நான் சொல்லிடுறேன் எல்லாத்துக்கும். கீர்த்தனா has got a house of 1,80,000 and 1 lakh ரூபாய் cash in hand, right? மித்ரா 3 lakhக்கு ஒரு ஹவுஸ் வாங்கியிருக்க அப்படி and 80,000 cash in hand, right? Pratulya, 2 starter homes have been invested and 1,60,000 அப்படிங்கறத இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்க அப்படி and rest about 70,000. 180 and okay 2,70,000 அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு. அதுல 10,000 ரூபாய் மட்டும் கேஷ் கையில வச்சுட்டு மீதி 2,60,000 ரூபாய்க்கு 2 ஸ்டார்டர் ஹோம் வாங்கிட்டு அப்படி. பிருந்தாவை பொறுத்த வரைக்கும் 2,40,000 அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு. ஸோ அந்த 2,40,000த்துல டியூடர் ஸ்டைல் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஹவுஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு மீதி அமௌண்ட் 60,000 கேஷ்ல வச்சிருக்காங்க. நோ ப்ராப்ளம். அதாவது டோட்டல் நெட்வொர்த் அப்படிங்கிறது டோட்டல் நெட்வொர்த் எல்லாம் சேர்த்து சொல்லுங்க. அதான் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது இது எல்லாமே சேர்த்து. அவர் கேர்ள்ஸ் பாரதியான் கேர்ள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரவுண்ட் பிளே பண்ணிருக்காங்க, 1,50,000 ரூபாய் earn பண்ணிருக்காங்க and they haven't invested on anything and they will continue on Wednesday. Any questions, girls? Okay, right. So, Priyarshini. என்னமா? When will you come direct class, sir? ஓ டைரக்ட் கிளாஸ் நான் வரலாமா? எனக்கு அதுக்கான அனுமதி இருக்கா? பரவாயில்லையா சார்? வரலாம் சார். இல்ல நீங்க தான் திடீர்னு ஒரு பொண்ணு காணாம போயிருது, திடீர்னு ஒரு பொண்ணு வந்து இனிமே வரவே மாட்டேன்ட்டு ஓடி போயிடுது, திடீர்னு ஒருத்தர் வந்துட்டு பறந்து போயிடுறாங்க. சோ ஜெயந்தி மேடம் இன்னைக்கு தான் ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. Thursday. Okay, Thursday will be our direct class after a long time and Keerthana வரதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிவிச்சிருக்காங்க. So Mitra will obviously come along with me. So morning sessionக்கு நான் வருவேன். Okay sir. சார் உங்களுக்கு ஸ்கூல் சார். ஓ ஸ்கூல் இருக்கு. சரி அப்ப எப்பவும் போல ஈவினிங்கே வரணும். ஓகே சார். இன்னும் பிரதுல்யாவோட அம்மாட்ட அதை பத்தி பேசல. போன தடவை வந்து தக்ஷின் சித்தார்த் தனியா வந்த அப்படி அவங்க கூட கீர்த்தனா வந்தாங்க. ஏன்னா அன்னைக்கு நானும் மித்ராவும் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்தோம். இந்த தடவை நாங்க பொள்ளாச்சில இருந்து வர்ற மாதிரி இருக்கும்போது in one car யார் யார் வரமோ we all will be together. நம்ம இங்க செஷன் கண்டக்ட் பண்றதுக்கு பதிலா அங்க செஷன் கண்டக்ட் பண்ணலாம். Okay sir, we are excited to see you all sir. Thank you. Nice. And we are also excited to see you as well. So Thursday இதோடைய என்ன கண்டினியூஷனோ அது அப்படியே அங்க Thursday நடைபெறும். Mitra will help me to carry all these properties to there so that the girls will have. Pratulya இத பத்தி நான் அம்மாட்ட பேசுறேன். சோ பேசிட்டு நீ அப்படி வரதா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட கார்ல வர 5 மணிக்கு நம்ம அங்க போறோம். 7:30 மணி வரைக்கும் செஷன் கண்டக்ட் பண்றோம். 8 மணிக்கு வீட்டுக்கு நானே ஒன்று டிராப் பண்ணி அம்மா வரட்டும் நான் பேசுறேன். ஓகே
நீ வந்துட்டு யோசிச்சு சொல்லு. So you are coming. Yeah, right. Okay. Anything else? Girls ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்காங்கன்னு சொல்லாமா? சரி. All right, girls. If there are no questions, we will continue on Wednesday. So Okay, Wednesday sir. we will continue, and Thursday we will again continue. And Thursday நடக்க போற activity என்னுடைய ஹால்ல இல்ல, உங்க ஹால்ல நடக்கும். Okay, sir. All right, girls. So continue the therapies and expect great things and live strong. Expect great things and live strong, sir. Hope is our life, sir. Hope is our life. Thank you. Bye, Thank sir. you. Akka, bye. Bye, 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 bye. Bye, Salim. Bye, 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 bye. Bye, sir. Bye, sir. Sir, Bye, take ma. care, sir. You too take care, Kanisha. Bye. Bye, sir. Bye, bye, Esther. Bye, Jenny. Close பண்ணிட்டா? Okay.